ఓకే, సో అమరన్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ లో ఉన్నాం మనం ఇక్కడ. అండ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీ ముగ్గురికి. ఇంత బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొచ్చినటువంటి మన డైరెక్టర్ రాజ్ కుమార్ పెరియస్వామి గారికి, అండ్ అలాగే క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇందు రెబేకా వర్గీస్ ని ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా పోర్ట్రే చేసిన సాయి పల్లవి గారికి, అండ్ అఫ్ కోర్స్ మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజ్ గారిగా జీవించినటువంటి శివ కార్తికేయన్ గారికి, ముగ్గురికి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. సో ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే, నాకు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. అలాంటి ఒక మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ గారి కథ మా అందరికీ తెలియచెప్పాలి అని మీరు అనుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. కానీ రియల్ సక్సెస్ ఏంటి అంటే, దానిని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేసి దీన్ని బ్లాక్ బస్టర్ చేయడం అనేది రియల్ సక్సెస్ అండి. సో యూ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. బికాజ్ ఇంటెన్షన్ ఉండొచ్చు ఈ మాకందరికీ కూడా అక్కడ ఆర్మీ బ్యాక్ డ్రాప్లో జరిగేటువంటి స్టోరీ, రియల్ స్టోరీ తెలియాలి అని. బట్ ఇఫ్ ద సినిమా ఇస్ నాట్ మేడ్ ప్రాపర్లీ అది వెళ్ళదు అందరి వరకు. సో ద రియల్ సక్సెస్ ఇస్ నౌ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ గారి రియల్ స్టోరీని సెలబ్రేట్ చేసుకోగలుగుతున్నాము అంటే క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్. మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఫస్ట్. యా. అండ్ శివకార్తికేయన్ గారు, మీరు ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ కామెడీతో పండించేశారు, రొమాన్స్తో పండించేశారు, అండ్ ఇప్పుడు పేట్రియాటిజంతో మీరు ఈ క్యారెక్టర్ని ఇంత అద్భుతంగా పండించినందుకు వీఆర్ సో ప్రౌడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. వెరీ హ్యాపీ అండి, వెరీ హ్యాపీ. కమల్ హాసన్ గారి రియాక్షన్ ఏంటండి ఆఫ్టర్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ ద మూవీ? When I spoke to him over phone, like he said, I am very, very, very happy. Okay. Like tell everyone I am very, very happy. That's what he said. He mentioned that thrice. So that happy he was, because Kamal sir is in this industry for so long. He has done everything. But still this film makes him happy. Means like it's a big what to say, like we are really, really happy about it. And we are like, first thanks to Rajkumar brother, because he is the first person to be congratulated for this film. So I felt happy when Kamal sir said like he is very happy. ఏదైనా ఒక సినిమా చేసినప్పుడు ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యి సక్సెస్ అయినప్పుడు జనాలు చాలా బాగా చేశారండి అని అంటారు. కానీ నాకు తెలిసి ఈ సినిమా వరకు మీ అందరికీ రియాక్షన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ సైలెన్స్. లైక్ వచ్చి హగ్ చేస్తున్నారు, ఏడుస్తున్నారు. సో మీకు ఎలాంటి రియాక్షన్స్ వచ్చాయండి ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత? I had seen some videos of Telugu, I mean theaters from Telangana, Twitterல Facebookல வருதுல்ல, அது பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி டச்சிங். ஸோ இமோஷன்ஸ் ஆர் யூனிவர்சல். ஐ மீன் யூனிவர்சலி இமோஷன்ஸ் ஆர் த சேம். ஸோ லாங்குவேஜ் ஆர் ரீஜியன்ஸ், they are not barriers for any content, and I should thank the audience for that, especially for accepting it. And it feels good when they're able to connect to what we created. And Kamal sir, for your earlier question, I had an answer. Kamal sir, after the release of the film, I think he's not watched the film yet after release. After release, with the final music and all. So, but he watched it once the day before we announced the release date. So I think July 15th or 16th, somewhere around that time. That time it was without any music, without any dubbing, and he saw with that shooting ambience noise, and with all other borrowed music from other films. It had Telugu film music, Hindi film music, Tamil film music, which is released earlier. Just for setting the mood, we'll have one version to present it to somebody. So he saw he saw only from the edit resolution. It was not even the final DI quality or anything. So whatever reactions we see today, the same exact places, his reactions were also the same. For the action, for the love scenes, for the second half, for the climax, for her last that tear-jerking moment, for his final departure. For all of that, his reactions were same. And after finishing the viewing, he didn't switch on the lights for a while, and he took a while. I mean, he took at least 3 to 4 minutes, and then finally he switched on the lights. And his eyes were, I mean, I could see tears glitter on his pink face. And then he uttered only 2 words in Tamil. He said, "Nalla irukku, romba nalla irukku." That's all he said. And then it took a while for him to process that. And then he had to adjust his throat. And so he was our first audience. I mean, the first person who we had showcased the film to, and I was only watching his face throughout the screening. Whatever happiness he felt, he told him directly.
And on the day of the release, on the day of Diwali, he called me. I was in a theater mall's parking. He said, enjoy the moment. Now you go ahead and reap all the benefits. Oh, I think మీ అమరన్ సినిమా సక్సెస్ ఇస్ ఎ రియల్ ట్రిబ్యూట్ టు ద మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ గారు అండి. ఆయన సాక్రిఫైస్కి, ఆయన బ్రేవరీకి, ఆయన కరేజ్కి దిస్ ఈస్ అ రియల్ ట్రిబ్యూట్ టు హిమ్ బికాస్ ద హోల్ నేషన్ నౌ నోస్. అండ్ అందులోనూ మొత్తం ఇండియా వైడ్గా ఇది 100+ crores దాటేసినటువంటి ఫిలింగా చరిత్ర క్రియేట్ చేస్తోంది. అండ్ ఇందు రెబెకా వర్గీస్ గారు, మీరు యూ డిడ్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. మీరు మామూలుగానే అంటే ఫిక్షన్ సినిమాలు అంటే కథలు రాసిన వాటికి మీరు చాలా హోంవర్క్ చేస్తారు. దీనికైతే ఇంకా చాలా చేసి ఉంటారు కదా, ఈచ్ సీన్, ఈచ్ క్యారెక్టర్, లేయర్ బై లేయర్. సో వాట్ వెంట్ ఇన్ త్రూ అనేది మేము చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చూసాం మీరు మాట్లాడినవన్నీ. ఇంకేమైనా ఉందా చెప్పడానికి మీరు ఆడియన్స్కి? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీవేర్. ఐ థింక్ ఇది కూడా నేను చెప్పుంటాను, బట్ ఇప్పుడు నేను ఆ సీన్ కూడా చెప్పగలుగుతాను. ఆ స్టాచ్యూ సీన్ ఉంది కదా, ఆ లాస్ట్ స్టాచ్యూ సీన్, అది సన్సెట్ అయ్యే టైంలో మేము షూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. నాకు అదే ఫస్ట్ టైం నేను క్యారెక్టర్లో ఉండలేకపోయి అక్కడ ఏడుస్తూనే కూర్చున్నాను. తను వచ్చి నా షోల్డర్ పైన ఇలా స్లాండ్ చేసి చెప్పాలి, చాలా నొప్పిగా ఉంది, నేను పడుకుంటాను కొంచెం సేపు అని. ఒక్కొక్కసారి నేను విన్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నాకు అక్కడి నుంచి చెప్పారు, ఏడవకూడదు కదా, దాని తర్వాత ఇందు ఏడవకూడదు. నాకు ఇందులాగా నాకు అక్కడ ఒక స్విచ్ లాగా వచ్చేసింది, నాకు కంట్రోల్ పోయాను. సో అది ఒక సీన్, అప్పుడే ఐ ఫెల్ దట్ ద ఇంపాక్ట్ నా పైన ఉంది కదా ఆ స్టోరీ. ఇది జనరల్గా నేను చాలా ప్యాషనెట్గా, చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాను రోల్స్ అన్నిటిని. బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం నేను రోల్ నుంచి బయట వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నిజంగానే అలా ఫీల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందేమో అని నేను తట్టుకోలేకపోయాను. సో ఆ సీన్ నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోను. అండ్ మంచిది, ఆ రోజు జల్దీగా సెట్ అయిపోయింది సన్ను. అందుకే మేము నెక్స్ట్ డే ఇది షూట్ చేసినప్పుడు చాలా ధైర్యంగా ఏం ఏడవకుండా నేను అలానే చూసి అది కంప్లీట్ చేసాము. సో దట్ డే తను కూడా ఉన్నారు. హీ వాజ్ లైక్ ఎవ్రీబడి వాజ్ టేకింగ్ అ సెకండ్ బికాజ్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం నేను షూట్ చేసిన అన్ని ఫిల్మ్స్లో ఎప్పుడు ఆ షార్ట్ వస్తుందో నాకు తట్టుకోలేకపోయాను. ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది, బట్ ఐ షుడెంట్ క్రై. సో దట్ వాజ్ వన్ సీన్ విచ్ she started reading the scene paper, she started crying, and we didn't shoot it on the first day. I think that's what she said. Then the second day we shot, and she was crying continuously. She wanted that emotion she wanted to finish that scene as soon as possible. I think అదే మీ సినిమాలో మీరు ఏడవకుండా ఉన్నారు, కానీ మీరు ఏడవకుండా ఉండేటువంటి ప్రతి చోట మేము ఏడుస్తున్నాం. వెన్ యూ వేర్ నాట్ క్రయింగ్, లైక్ ఫర్ యూ టు పోర్ట్రే దట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ సో డిఫికల్ట్. ఆవిడ ఏంటి, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి వెళ్ళింది అనేది ఆలోచిస్తే అబౌట్ ఇందు గారు, షీ ఈజ్ రియల్లీ యాజ్ బ్రేవ్ యాజ్ మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ గారు. రియల్లీ సల్యూట్ హర్. సో సూపర్. ఇక శివకార్తికేయన్ గారు, మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి చాలా వీడియోస్ చూసాము. అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అనేది కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండింది, కానీ వెన్ వీ సా ద ఫిల్మ్ అండి, యూ వర్క్డ్ సో హార్డ్. లైక్ ఇట్ వాజ్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ అంటారు కదా, మిలిటరీలోకి వెళ్ళి ట్రైన్ అవ్వడం అనేది ఈజీ కాదంటారు. ఈ సినిమా చేయడం కూడా మీకు ఈజీ కాదు, మాకు అనిపించింది అట్లా, బికాస్ యూ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ట్రైన్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో మచ్. Yeah, we had to, because it's not about only bulking the muscles. Yeah. To build the strength also, because action sequences mostly it will be big sequence in a single shot, and we have to run here and there, and with that kind of temperature and that oxygen level. So we built the strength first, then we built the muscle over it. So that's why we were able to do all the stunts. So we had to be at least 25-30% of army men. Yeah, we had to be. So otherwise we can't do action sequence like cut by cut, small shots. We can't do it. It'll be 1 minute or 2 minute sequences continuously most of the time. No. So they'll be shooting from different angles, and it'll be choreographed that way to make it so real. Yeah. It'll not be very mechanical. So we had to build that, and actually we started very early. When I was doing Mahavirudu itself, I started working for this project. Oh. So basically how to build the strength and how the diet should be. So from there we started. So okay. I'm happy about it when people like appreciate on that. So it's a very good transformation. But that was much needed, and it will be tiring. But
mentally I was not tired. I was like, okay, this is not enough. This is not enough because we are going to be amidst real army men. Yeah. We had to shoot amidst real army men, so I have to look like that. And the action sequences were very challenging, and temperature will also change. Sometimes in Kashmir, it will be bright. In next 30 minutes, the clouds will close and it will get different. So when the light opens, we have to finish that portion. So and sometimes it will be in real location, and it will be a tourist area, and we can only block them for 2 minutes. So in that gap, we have to finish it. So these are the internal challenges we had, the entire team. Yeah. Only facilities like we have to be fresh mentally. Physically, we can manage, we can eat or drink something, but that we made sure, not only me, even the director, because he has to control everything. Yeah. So the camera department, direction department, or the light officers, or everyone, sometimes suddenly it will rain, and they have to manage everything with that. We had 350 people crew working there, so everybody were on toes to make this happen, and finally when everyone appreciates, it's really good. I know. I am receiving everything. సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరూ కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ దే వోంట్ లెట్ సివిలియన్స్ అలౌడ్ కాదు, ఓన్లీ ఆర్మీ పర్సనల్ వాళ్ళే రావాలి. సో 8 o'clock లోపల అందరు లోపల రావాలి. ఇలా say that there were places which were all proper. ఎక్కడ ముకుంద్ వరదరాజన్ తను అక్కడ పనిచేశారో, సో తనకి ఎలా అంటే he wanted the same location. సో అక్కడ అది చాలా చాలా సెక్యూర్ గా ఉన్న లొకేషన్స్. వాళ్ళు అలా డ్రోన్ అదన్నీ ఏం లేదు. సో వాళ్ళందరూ టీమ్ గా లోపల వెళ్ళాలి, అన్ని చెక్ చేసి చేయాలి. సో అలా ప్రాపర్ కండిషన్స్ లో వాళ్ళు వెళ్ళి ఆథెంటిక్ గా friendly while allowing us. Next day also they'll be very friendly, but when it becomes 6 o'clock or when it becomes dark, then we are not allowed to be there. Sometimes they'll receive intel about movement of some, some activities of the other side. So then they'll chase us. బికాస్ వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ కోసం మీరు ఇక్కడ ఉండకండి, బికాస్ దిస్ ప్లేస్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెజైల్, మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి వాళ్ళని పంపిస్తారంట. సో అలా కండిషన్స్ లో I know, unfortunately, మనకి మొన్న కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి కదా, ఇన్ కాశ్మీర్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ వెన్ నేను మూవీ చూస్తున్నప్పుడు అనుకున్నాను ఏమైనా కొన్ని లొకేషన్స్ని మీరు వేరే దగ్గర రీక్రియేట్ చేశారేమో అనుకున్నాను. ఇవాళే తెలిసింది మీరు అక్కడికే వెళ్ళి చేశారని. సో ఎస్, అలాంటి మీరు సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో కూడా మీరు వెళ్ళి రీక్రియేట్ చేశారంటే ఇది చాలా గొప్ప విషయము. అండ్ ఆల్ దో స్టోన్ పెల్టింగ్ సీన్స్ అండ్ ఆల్, దే లుక్ సో రియల్. Of course, there were some footages of real images that you all have added. Kani adanta create cheyalante kuda it requires a lot of budget, it requires a lot of space. Ela chesaru? More than the budget and all, I think I should be very, very grateful to the people of Kashmir. I think we would have taken that so many times they'll have to run. There are multiple takes, multiple cameras, and every time they'll run and they'll behave so well. I mean, it's a crowd. And I don't even know. See, we had tents, we provided everything that we can as a team, food, refreshments, but still it's not a very comfortable location that we are shooting in. So they will do it day and night, no matter how many times we ask them to do. They're such hard-working, good-hearted people. They were doing it, and they never questioned like, what are you projecting us as, or anything, exactly. That's what I thought. They understood that this is a story from the past, and it is not the reflection of the entire Kashmir, and they were ready to do it again and again. There were so many small actors who were all so good, and they performed so well, and that's why we are all enjoying all of this. And వాళ్ళకి actually I don't even know వాళ్ళు చూసారా మూవీని, but they did. Because I'm an actor, Sai Pallavi, we've got to perform. Tanu Siva Karthikeyan, he's got to perform. వాళ్ళు పేరేం లేదు, బట్ ఎంత మేము ఇస్తున్నామో దానికన్నా they gave more for it. The way they dubbed, the way they performed, the love that they have for arts, I felt very inspired seeing them that way. Yeah, most of the small characters, or I wouldn't say small characters. For example, the one person who comes in the trailer, he's a radio presenter. He presents in Doordarshan. Akkada Kashmir. Yeah, from Kashmir. Okay. No, he used to work in New Delhi. He's a Kashmiri. He's also a theatre actor. So there are no big feature films made from Kashmir. No Hindi films released there. It is only theatres. They're all stage actors. So they keep their talent sharpened, and they are always fresh. So for them, the medium isn't different.
any character that has appeared in Amaran from Kashmir, all of those people are so passionate, and I don't know what keeps their passion fed. They do a lot of alternative professions, but whenever there is some work for them from this art industry, I think they appear and they audition, they take it seriously, and they do it so well. Such beautiful artists and such beautiful people, even though anta conflict lu avanni jarugutunna sare, they have still remained like that అనేది itself is so great అండి. ఇప్పుడు సాయి పల్లవి గారు చెప్పారు ఒక సీన్లో ఆవిడ బాగా ఇంపాక్ట్ అయ్యారు టు పర్ఫామ్ అని. అలా మీకు యువర్ పోర్ట్రేయింగ్ మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ గారు. సో ఎన్ని సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయో మీకు. సో వాజ్ దేర్ సంథింగ్ వేర్ యూ లైక్ యూ వర్ ఇంపాక్టెడ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ ఇలా జరిగిందా ఇది? Film வந்து like I had for me my reference was my dad. He was a police officer. Now when I was a kid I used to go with him for the parades. I'll go see everything and it'll be very inspiring with men in uniform and they shout and do that in a proper sync. No, that itself will be very mesmerizing. So there are so many like connections for me, and I took his style of walk and the way he present himself to when he is at work, how he presents, so like that especially. And the one tough scene for me was inside the ambulance in the climax, because exactly the same thing happened to my dad, and he was also, he expired when he was in his duty. So that is his last minutes were in the ambulance and we were not with him. So that scene was when I read the script itself, I was bursting out. I was alone when I read the script, so I couldn't control also. I couldn't share it with anyone also. Then I called him. This I don't know how I'm going to like see it on screen, because the exact episode, the last 10 minutes was exact same in my life, like with mom and with the kids and everything. But I was 17. Arshia in this was 3.5 years old, I think. I was 17, so that was my last sight of my dad and everything. So that ambulance sequence, I started connecting with my dad. The same struggle he also faced. So what would have been his thought when he faced those seconds? So that scene I couldn't perform. I wanted to finish it off faster. And I was feeling my dad is somewhere here. So that was the only scene it was tougher for me. So this is a tribute to your father also. Definitely. Such brave people who have been in army, in police, who have sacrificed their life మన కోసము. ఇంత హ్యాపీగా బతికేస్తూ ఉంటాము మన కోసం చేస్తున్న. Because the last scene like where Sai Pallavi gets award from the president, my dad also received a president award, but president award will be given in Chennai from a higher official or chief minister. So president's medal. Police and prison department, they have president medal also. The same way my mom went and took it. She didn't even know where to stand, how to take it. So we were in some other place. It will be protocol, right? When she'll be sitting there somewhere, she will go stand, they'll give she got, and she didn't know what she got and why is she there. But so everything was so moving. Like my mom hugged me after watching the film, and she didn't say anything. So that was the reaction for this. So that scene alone was very, very tough for me. Imagine we are watching the film with Indu, Arshia, the actual Indu, Arshia and the family, and they'll be seeing all of this కదా. వాళ్ళకి ఏం అనుకుంటారు, నా నాన్న ఇలానే చనిపోయారా, ఇలానే చెప్పుంటారా అని నిజంగానే ఆ పాప అనుకుంటుంది కదా. సో అది మేమందరూ కూర్చొని చూసినప్పుడు చాలా భయం వచ్చేసింది. భయం కాదు, ఏం వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏంటో అని ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది. బికాస్ షీ ఈజ్ a 3-year-old child. Yes. And to see this is what happened to dad, I don't know how the family would even take that at that point of time. And తనకి డాడీ ఎప్పుడు ఐప్యాడ్లోనే ఉన్నారని తను కరెక్ట్ అలానే అనుకుంది. సో వెన్ షీ saw this film and the last they'll play అచ్చమిల్లై కదా, that when she sees her father in flesh and blood akkada, I don't know what would have gone through her, but still the family has to take the pride. Mana kosam nana ila dad had sacrificed his life. You have to live with that feeling with pride, but you have that grief kada. So our last scene tan cheppinattu, it is a very disturbing scene.
I think all soldiers will also feel the same way, and the family will feel the same way. తెలీదు రేపు ఏం ఆపోతుందో ఏంటో అని. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ డిస్టర్బింగ్ సీన్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీస్. అంటే ఈ మూవీ ఏం చేసింది అంటే ఆయన డైరెక్షన్లో జనరలీ మేబీ హూ హ్యావ్ బీన్ ఇంపాక్టెడ్ లైక్ ఇప్పుడు ఆయన లాగానో లేకపోతే సోల్జర్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యి ఫీల్ అవుతారు కదా, ఇక్కడ అందరినీ ఫీల్ అయ్యేలా చేసింది. దట్ ఈస్ ద థింగ్, లైక్ వీ ఆల్ గాట్ సో డీప్లీ కనెక్టెడ్ టు దట్ సీన్. ఎస్పెషలీ మీ దగ్గరకు వచ్చి రివీల్ చేస్తారు కదా, ఆ రోజు మీరు కాసేపు అలాగే ఉంది, ఇంకా కెమెరా మీ మీద ఉంది, మీరు ఏడుస్తున్నారు, మేము ఏడుస్తున్నాము. You are trying to stop your tears and we are also trying to stop our tears. So that నేను ఇట్లా వెక్కి ఏడ్చాను నేను. It's been such a while that I cried like that in theatre, even when I'm thinking about that scene itself. Yeah, ఎందుకంటే especially because it's reality. This is not something that has been fictiously created కదా. So that's why I think for any actor we need to have a space to perform. So thank you Cheppali that he let his actors go wild and act. There were 3 takes of that scene. Okay. And every take there was some focus issue also. So she had to do it again and again. So those 3 takes, all 3 are same. I mean, the emotions are same. And I went back to the first take. What we see on the film, that's the very first take. Okay. And it still had some focus issues, but we had pushed in the DI, we have sharpened it. But I thought even that out of focus that comes in between and goes, even that adds up to her performance, because the emotion is so clear. And in fact, in the final mixing which happened in Annapurna Studios, G.V. Prakash had scored something for that. There was some violin and a chorus along. But then if international audience, they would have seen it with that score. But finally when we gave the domestic copy, I mean for our country, Telugu and Tamil, so I removed that music. That's what all of us have seen. We removed that music in the final mix because I was so confident of that particular acting, that scene. So we let it play only with her, how do I say, in Tamil there is a word called visumbal, you know, that choking thing. Yeah, so we just let that alone be heard. And then the song starts. Yeah. So there's complete silence at that point when she's crying. So I think we don't need other layers to, you know, to accentuate it, because it's already full and perfect. So that's what I felt while shooting that also. And she immediately transforms. After doing that, when I call for another one more or retake, immediately she's normal. I don't know how she does that. But nijam okati cheppali, I think we had some sort of a blessing of 100 million soldiers, 100 million families who are missing them, for him to perform the way he has, for me to perform the way. And tanu ఆలోచించినది అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి there was always a blessing. And the first day he went and paid respects to Mukund Varadarajan sir, the oka tablet untadi. You want to talk about that? Akkada memorial, war memorial. I think we had many first day incidents like that. When we shot the first day, the first shot that we shot with Siva Karthikeyan was over the martyrs' tomb. I mean, there's one in 44RR headquarters where I think that picture also came out. That shot is also there. When once he goes into 44RR, there is a time, there is 1 or 2 second shot where he salutes to the martyrs' tomb, which is there. 44RR, people whoever has sacrificed their lives. So that's the first shot that we took for the film. And before that shot, usually we have muhurats, no? I mean, usually we have puja ceremonies for the film. So for this film, we had a puja ceremony back in Chennai, but that was not the day we shot our film. I mean, we shot only one shot where they sign on a paper. That was the only shot that was taken. But the actual day where we started shooting the film in Rashtriya Rifles, so that day the colonel, the commanding officer of 44RR battalion, he had arranged a puja ceremony there. So in front of that martyr's tomb only, he called a priest, and there was a priest, and all the soldiers were behind us, and he made both of us sit, Shiva and me, sit there, and they started saying prayers. So I thought, okay, all the martyrs of 44RR are blessing us, and that's what it is. That is what it is. He did that only. There was no, I mean, there is a temple, army they always follow, our army they always follow.
Dharmasthala, yeah, Sarva Dharmasthala. Basically, all gods are there in every temple of theirs. They have temples, they have everything built inside. But still, he chose to offer the prayers to the martyrs of 44 RR. All their names are inscribed in that stone. It comes in the film also, you can see. So in front of that, we had flowers and all of that. Like how we would do Ganapati Homam. Same way we did that, and that's how we began shooting. And then the first shot that we shot with him was right over that tomb. And after offering our flowers, prayers and everything, salute, then we started shooting. That's how shooting of Amaran began. So this is for shooting. But even before this, before starting the location recce, I had gone to Ministry of Defence, which is in Delhi. So there my turn was around 2 p.m. So there was a formal interview to understand the intent of the filmmaker. I had to submit the script to get the approval from the ministry. So up to 2 p.m. I was free. I landed early in Delhi. I think I landed around 9 a.m. And there was this gentleman who used to help us with all the permissions, Mr. Saravana Vinod. He is an ex-army officer. So I asked him if we can go and visit the National War Memorial. This is way back in 2022. Yeah, 2022, August 11th. So that day we went inside the National War Memorial. There are like 15,662 tablets, if I'm right. Tablets ante Small bricks dedicated to each martyred soldier there. And I think in column row 5A, 5B, there is Mukund Varadarajan sir and Sipai Vikram sir's dedicated tablets, those bricks. So we searched for it. That day it was there was nobody around, so we plucked some flowers from the trees that are planted around, and I offered my prayers, and that was the first puja for me there in the actual site. And from there we went to Kashmir after obtaining the permissions. That day I got the permission also. So from next day we were ready. So I think we went to Kashmir. From there we started our location recce, and the permissions were arranged by the government, because wherever we went, people were welcoming us with warmth, so much warmth, and they were ready to support us. They were ready because they were always feeling that this is a story about them, this is a story about their hero, and they all love Major Mukund Varadarajan so much wherever we went. And he has touched so many lives. So I think that's the reason the film is also accepted so much today. అమేజింగ్ అండి, అమేజింగ్. Yeah. సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న రోల్ షిఫ్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. శివకార్తికేయన్ గారిని ఒక్కసారి ఆయన ఓల్డ్ డేస్లో ఆయన ఎప్పుడైతే హోస్టింగ్ కూడా చేసేవాళ్ళో, అలా ఇప్పుడు ఆయన సడన్గా హోస్ట్ అయిపోతే ఆయన అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి? సార్, నౌ ఐఎమ్ యాక్ట్రెస్, యువర్ హోస్ట్. One favorite scene of yours in Amaran. వన్ సీన్ విచ్ ఐవ్ నెవర్ సీన్ ఇప్పటి వరకు. అంటే ఒక అంబుష్ జరుగుతూ ఉంటే ఫ్యామిలీలో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే, అమ్మాయి ఫోన్లో ఉంది, ఇక్కడ ఇది జరుగుతోంది, దట్ ఈస్ లైక్ సో స్కేరీ. షీ కాంట్ పుట్ డౌన్ ద ఫోన్. కట్ చేయలేదు, కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఎవడు ఫోన్ ఎత్తాడు. అదంతా వింటూనే ఉండాలి. ఆ వింటూ ఉన్న దాంట్లో మనిషి బతుకున్నాడో లేదో పోయాడో తెలియట్లేదు. సో that real thing is, even now I feel You know, the most favorite scene. Okay. I always tell him. Yeah. Because I don't think iduvaraikku and like so far in the army films and the madri or portion it's not there. Never. It's not there. So a single shot. The end shot was a single shot, like the last one. I'll fall down, I'll take the gun, I'll shoot, I'll throw it, and I'll come back and I'll see everything. And then the phone comes and I'll say I'm fine. No, that was a single shot. Upper challenge was like, no, I have to ask question now, right? No, you can tell. You can tell, please. The challenge was again, it was getting dark, sunset. I was in there already. So the 5 minutes to take that shot. So he was like preparing for it. Stefan Rector was the action director, and he said like, I don't have time to rehearse this. Now you have to cooperate me, sir. You have to do something. I told him, you don't worry about it. You go sit in your chair. I'll take care of this. So I called the DOP. I'll go stand here. I'll do this action. I'll come. I'll stand here. I'll take the phone here. I'll do this. So you fix your camera. Only one take is possible now because the 5 minutes. Next day we have to set up everything. So we had another setup to finish also. So we did. That was only one take. The single shot, one take. Because I liked that portion very much.
When I heard the script itself, it was on my mind. When I read also, it was on my mind. So I told him, this is the iconic portion of this film. Yeah. Because that's the film is all about. How a soldier struggles, at the same time how the family also struggles. Yes, That's exactly. in a one scene. Yeah. So it's about it's about Hindu, it's about Mukund, it's about Indian Army, it's about bravery on both the sides, Yes. husband and wife. Wife. That's one iconic scene. So that's what I told him. So that is my most favorite portion of this film. Super, sir. Anchor asked question and anchor only answered also. What to do? Sometimes good anchors come. Come. Yes, sir. Yes. So now you can Question ask two. question 2. Rajkumar sir. How many years you all know each other? I know him from 2000. 16 years, 16 plus. 16 plus. 16 He is years. 17, so you know him from his first year. Yes, I went and saw him for his first birthday. First birthday. I gave him gift and we became friends. From then, okay. Something when shooting was happening, why this? He will be like that only. 24/7. I have to do this. Like that only he'll be. So that will not be my question. When was the first moment you felt Amaran's success? To me, what she feels right now. And here and there, she also told how her life used to be back then when she was a girlfriend, when how much she enjoyed being a housewife to an officer, the lady of an officer, and then how she is looking at life right now and how she came to terms with. So this character arc, and through her eyes, the world of Mukund, that I just fixed it there. And that was not a very detailed, but it was a very good discussion, and we shared a lot. I mean, she shared a lot. And I felt that day, if I can execute this film, if I can write this film well, and if everything falls into place, and if it chooses the right cast, and if we are able to complete this film, it will become a cult classic. I knew this that day. Wow. So always I was only on the journey towards it. So every stage, it is like once you finish the script, when you write the script, there is certain madness to that process. Yeah. That doesn't come again, not even during shoot. So that is a very personal process. So I go through something every time when we write a scene, when we reconceive in this film, so many moments. And so there is a certain madness. So after writing a scene, I would say that is the process that gives me the high, not while watching the final film or not while shooting it. Yeah. Because it's like a moment lived for me again and again so many times. So after writing, then it comes to shooting it. So after shooting, I don't have the habit of watching it in the edit. I don't do daily edits. Okay. Sometimes I do. Sometimes when it is a stunt scene, this film didn't have any songs. It was only montages. So every time I go to different stages, I see the film grow. It takes a particular shape. So I am very excited for that phase. Okay, so edit when I go, I'll go to edit with another mind. So I get excited when I go to edit. So I would have seen the film get enhanced from writing to shooting, then to edit, then to dub, then to other phases. I always see it get developed, I think. So one moment, if I should say, during the process of this, then I would say the viewing of Kamal Haasan sir. Okay. Because always people, when they watch an unfinished product, they come with a lot of opinions, because the opinions are welcome, because film industry is about opinions. Everybody will have their own opinion, even the audience, anybody. So an unfinished product, when it is shown, so the success of the film, I felt when Kamal Haasan sir saw the film, he gave no corrections, absolutely. I was ready there to take any correction from him. And sir didn't hear the full narration. All my actors know the full narration, full script. The immense confidence that he had in me, it gave me so much responsibility, and I always had this nervousness for his viewing. So when If you don't mind me interrupting, actors matram we didn't, it's not that only we knew the script. Akkada evana kottadaga vacharante, he'll go sit and narrate to every person who's there in the set, so that
అందరికీ తెలియాలి మనం ఎలా ఒక ఫిల్మ్ చేయబోతున్నాము. సో దానికి బట్టి ఇక్కడ పని చేయాలి, లేదంటే సెపరేట్గా వాళ్ళు వేరే ఈక్వేషన్లో ఉండకూడదు. సో ఎవ్రీబడి అందరికి కొత్త కొత్త ఆర్టిస్ట్ వస్తే కూడా వాళ్ళకి కూర్చొని అన్ని సీన్స్ని ఎలా మేము డెవలప్ చేసాము, సో దట్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్ ద సేమ్ వే అండ్ అక్కడ వచ్చి కరెక్ట్ చేయడానికి అది పని ఉండదు. శివకార్తికేయన్ గారు మీకు ఆన్సర్ దొరికిందా? 2020లోనే February 27, 2020. దట్ ఇస్ వన్. సెకండ్ కమల్ సార్ చూసినప్పుడు First moment da. First moment da. Yeah. And Kamal sir's viewing gave me the audience's reaction. So sir is a legend. He has seen so many emotional scenes. He has done films like Mahanati and he has made us cry before. Yep. And he is a very emotional person, yes, but he doesn't get moved by just watching something. He knows the lights, the cameras, the actors, their homework behind it, how we shoot it, all that he knows, but he still reacted. And he reacted so well. So I think that is when I thought, okay, opinions are all welcome, but I have the master's opinion already. So I'm very confident because he absolutely, after that, that's the only interaction that I had throughout the process of this film's making. Yeah, that is the only day. And before that it was the Puja's day. But before the Puja's day, I have interacted with him on a daily basis almost, or a weekly basis for more than 4 years through a show. Okay. So yeah. Oh, where you were Yeah. Kamal sir's episode he only directed. Okay. So this was strange to not meet him, but so I was looking forward to that viewing and I got the answer that day. So that day I felt the success and everything changed. Since that viewing, a lot of things changed. We had a release date, we had so many things on our hands, and it was like as if you have the final blessing. And then now it's the audience. So that moment I felt that okay, this is going to be a special film. Yes. సూపర్ అండి. ఇది ఐ జస్ట్ థాట్ మేబీ యూ ఆల్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ కదా. ఈ కర్నల్ ఎవరైతే పోర్ట్రే చేశారో ద రియల్ పర్సన్ స్టిల్ హ్యాస్ ద వాట్సాప్. దట్స్ లైక్ అమేజింగ్. హీ స్టిల్ దేర్ అండ్ వీ ఆల్ నో ఆఫ్ హిమ్. He is CEO of Mukund sir, Dabas sir. He is still having the same. He changed it 2 days later, right? On 27th. He set this, he's trying to say he set this DP and status 2 days after he passed away. So April 25th was the day of the incident, and from April, I think it will be there, April 27, 2014, he set this DP and status. Yeah. So It's major, still the same. yeah, Still the same. Mukund and Vikram salute. That's the status. And the DP It is April 27th, 2014. Yeah, that's my phone screenshot with the number erased. Yes. మీరు చేసిందా ఇది? Yes, I shared it with somebody. Yes. మేకింగ్ లో ఉండొచ్చు. Hindla idile last. அது வேற. Creditல அதுவும் வருது. அது வந்து டே மோட்ல வச்சு எடுத்தது, இது நைட் மோட்ல வச்சு எடுத்தது. This sums up how good the person he was. How much like impact they have created and how much the officer has respected or is being hurt or Mr. he's Mukund missing and them. Mr. Mukund and Mr. Vikram. Both, yeah. The effect that he had on the people that he interacted with daily. And in fact, Colonel Dabas sir, he took a voluntary retirement after this incident. I think hardly few months he served there. He has served in Kashmir before that for 14 years, I think. Okay. He is also from Para Special Forces. He himself is a hero. Yeah, he is also a Gallantry Award recipient, and he took a voluntary retirement, and he is having his own company now. Okay. Yeah. So this incident impacted him a lot. వారిని ఒక క్వశ్చన్, సాయి పల్లవి గారిని మీరు. నేను అలా ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా టక్కని చెప్పేస్తాను. అవునా? మా దగ్గర ర్యాపిడ్ ఫైర్లు కూడా ఉన్నాయి కావాలంటే. The question should be tough, no? Yeah. But she will answer everything. Okay. You have done so many good roles, special films. So rate this film and this role. నేను ఇది రేట్ చేయలేను, ఎందుకంటే ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ని ప్లే చేయడం. Which is more special? Like which role? దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ సంథింగ్ స్పెషల్. ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ని మనం పోర్ట్రే చేసినప్పుడు పీపుల్ షుడ్ ఫర్గెట్ దట్ ఇది సాయి పల్లవి, ఇది ఇందు రెబెకా వర్గీస్ కన్నా ఇది నిజంగానే ఆ అమ్మాయి ఫీల్ చేస్తుంది, అయ్యో ఎంత పాపం. బికాజ్ ఐ ఫీల్
నేను తెలుగులో చేశాను కదా, సో ఎక్కడైనా వాళ్ళకి దీని ముందు ఉన్న ఫిల్మ్స్ ఎలా ఏమైనా ఒకటి, ఎందుకంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ దే వుడ్ హావ్ సీన్ మీ పర్ఫార్మ్. సో ఈ ఫిల్మ్కి నాకు ఐ ఫెల్ దట్ దిస్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ బికాజ్ ఎవరికి అక్కడ నేను కూడా కనిపించట్లేదు, నిజంగానే ఇందు రెబెకా వర్గీస్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్. రేటింగ్ లేదు, రేటింగ్ కాదు, స్పెషల్ which is the most special. I think this is becoming a very serious show. When he was going to ask her some question, I thought at least adaliyad edadu with a fun varum. Hey, aa gannulu If it is not about Amaran, illa you fun can ask kondu anything. varanglama. Wait, fun ille గన్. దీపావళి మొన్ననే అయిపోయింది, నా దగ్గర ఒక 3 గన్నులు ఉండిపోయాయి. అందుకని ఇవి మీరు బజర్లుగా వాడి ఎవరికైతే ఆన్సర్స్ తెలుసో వాళ్ళు టప్ అని పేలుస్తే ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు ఇది ఒక బయోపిక్ కదా, అలాగే టెల్ మీ ఎనీ 3 బయోపిక్ మూవీస్. హాయ్ ఫస్ట్ నేను ఒకటి చెప్తా, మహానటి. సరే, ఏ బజర్ ఫస్ట్ ట్రిగర్ ఏంటి బజర్? నాకు Amaran, Dangal. yes, all are biopics. Very good idea. Biopics, all are blockbuster films. Yes, All are cult classics. superb. Okay, second question. 3 army backdrop movies. అయ్యో, నేను మీరే శివ కార్తికేయన్ గారు. తను ఇలా చేశారు, Which language? అదెలా ఇలా ఇదేంటి బజర్? మీరు బజర్ నొక్కి ఆన్సర్ చెప్పకపోతే Same film should not repeat. You కరెక్ట్ ఫస్ట్ 3 వచ్చేసింది కదా, అది same కాకుండా film I should not say. యా, ఇంకో 3 ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్ మూవీస్. Uri, Major, Jab Tak Hai Jaan. jab tak hai jaan. బయోపిక్ మిలిటరీ బ్యాక్డ్రాప్, Biopic ke liye. మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్. I think so. అది ఎండ్ లో లైన్. ఓకే ఓకే, హాఫ్ అండ్ హాఫ్. సరే, ఇప్పుడు రెడీ. Oh, okay, I forgot that we have a gun. Yeah, I will give answers to every question finally. మర్చిపోయాడు ఆయన చేతిలో గన్ ఉందని. ఓకే, కమల్ హాసన్ గారి 5 సినిమా పేర్లు. ఓకే, తను చెప్తారు, పర్లేదు తను చెప్తారు. రాజ్ కుమార్ గారు చెప్పండి. దేవర్ మగన్, నాయగన్, మహానతి, విరుమాండి, హేరామ్. మేమైతే ఇంకా సాగర్ సంగమం, గుణ, I can say more. స్వాతి ముత్యం ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం మేము. సరే, మీరు చెప్పండి ఒక 5. Indian, வேட்டையாடு விளையாடு, அவை சண்முகி, குணா சொன்னீங்களா? இதெல்லாம் நான் சொன்னேன். దశావతారం. మీరు కూడా లేదు, நீங்க வந்து వాళ్ళు చెప్పిన ఫిల్మ్స్ లోనే మీకు అంత ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ లోనే మనకి రోల్స్ అన్ని తెలిసిపోతుంది కదా, అంత ఆయన యాక్టింగ్ మన డిఫైన్డ్ గా ఉంది. కరెక్ట్, ఉండిపోయింది. ఆయన చేసిన ఆయనకి ఎంత గుర్తుందో తెలియదు కానీ మనకు గుర్తుండిపోయింది. జీవి ప్రకాష్ గారి 3 సినిమాలు. ఏ చీటింగ్ అండి. Okay, sorry. Anybody can answer. పర్లేదు చెప్పండి, పర్వాలేదు. వెయిల్, ఆయిరత్తిల్ ఒరువన్, అమరన్. సూపర్. ఇప్పుడే ఆయనవే 2 సినిమాలు ఇక్కడ తెలుగులో సూపర్ గా ఆడుతున్నాయి. లక్కీ భాస్కర్, లక్కీ భాస్కర్ 2 ఆడుతున్నాయి. మూవీలో మీ డాటర్ క్యారెక్టర్ చేసింది కదా, ఆ పాప ఒరిజినల్ నేమ్ చచ్చిపోతాము. నిజంగానే నేను హర్ష అని పిలిచాను. Call her only with the character's name. But I'll tell you something. It was very tough to shoot with her. So even during shorts breaks, lunch breaks, morning as soon as she comes, and there were so many night shoots with the baby. So she used to keep the child with her all the time. The actual mother, she was very thankful. She was ready to send the baby to her house. So she will hold her very close. And scene lo discomfort ga anpichakudadu. First day I remember October 20th of 2023, we started shooting with her and the child and with Siva. So that day, I think that is one day where I was so worked up, not even for shooting the action sequences, the battle scenes, nothing. That day, after finishing the shoot, I went alone and I was thinking, how are we even going to pull this off with the child? Because directing children is a different thing. And I don't know, Mani sir has done it with Anjali and so many films. I think that itself, I mean, for that itself, he should be given several awards. Many people behind, you know, who they give, I mean, whoever they give reviews, they criticize and all, they don't know what goes behind the screen. Actually, you know, they see what is on the outlook and they comment, but so much is there for direction. But why I wanted to say this particular thing is,
she took care of that child's part so much. So much that original name kuda meeku gurtu Yeah. ledha. Pampering her, preparing her. What's her name? No, I'll tell the name. I'll tell the name. Pampering her, preparing her for the role, and also keeping her intact and putting her to sleep when she had breaks, because we'll generally not think these kind of things. Yeah. So she'll be given her proper sleep, food, so that she's awake for the short time. Sometimes it'll be at 3 a.m. and sometimes if the child doesn't wake up, she has always persuaded us to shoot something else or to call that day off. So she took care of that child so well. The original name of the child is Hetakshi. Yeah. Hetakshi. Hetakshi. Wow, And I should mention this. All of us are talking about the statue scene. I think there were totally 9 takes for that single shot where we go and finish the final shot of the film onto the statue. So that is a very tricky scene to shoot. He has to be there, he has to not be there, and the child shouldn't get distracted. She has to be there. She child shouldn't cry. I shouldn't cry. The child shouldn't cry. The camera should come from behind correctly, and ikkad nunchi poli. So it was And the child should ask her question rightly. And I think almost all the times, all the takes, she asked the question rightly without being distracted and all. And while dubbing, I had to tone her down. When she came for dubbing, kids grow up fast, right? So she was growing up. That was also there. And while dubbing, her voice was so clear that she was not sounding like a 3-year-old child or 4-year-old child. So that was a challenge. We had to tone her down. And she started calling her as Amma. Yeah, her name is Hetakshi. Hetakshi, you did a great job. Superb. Okay, so next, Amaran movie total shooting ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేశారు? ఇది తనకి no తనకి చెప్పండి. how many days did it take for you to finish Amaran film? రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తే మీ చేతిలో ఉండే వాచ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. தப்பு ஆன்சர் சொன்னா வாட்ச் கொடுக்கணுமா? அப்ப நான் சொல்ற ஆன்சர் கரெக்ட்னு சொல்லிடுறீங்களா? 140 days. Almost close. 138 days. పర్లే క్లోజ్ వాచ్ మనకు వచ్చేసి. I was 2 days, 1 day photo shoot, 1 day puja, 140 days. So including puja, it's 138 days. ఓకే. అయితే மறுபடியும் ఇలా నీకు వాచ్ వేరే Are you going to give us a watch? నో ராங் ஆன்சர். அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா அந்த வாட்ச் எனக்கு கொடுக்கணும். சொன்னா நான் வாட்ச் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதனால so 140 138 140 days அந்த patch work 2 days. 140 ఓకే. గుడ్ కెమిస్ట్రీ డైరెక్టర్ అండ్ హీరో. థ్యాంక్ యూ. మలయాళంలో చేట అని ఎవరిని పిలుస్తారు? దీనికి తన ఆన్సర్ చేస్తాను. చేయట్లేదే యారు అయ్యో నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. ఆన్సర్ యారు చేటాను சொல்லுவாங்க. తనే రాస్తారు, తను చెప్తారు. This is like a very easy question, no open question. Is this even a question? yes it's a question. మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు ఇదేంటి ఇలా ఒక క్వశ్చనా? ఇది కూడా ఒక క్వశ్చనా అని మేము రాసాం ఇదే క్వశ్చన్. Malayalis generally they address elderly people, brothers as I am a Malayali. brothers as Appriya. So now you have to answer. You should answer. So that was one always it used to be a question mark for me also like that. I think that clarity kuda meer ee movie lo ichcharanamata. It's out of love. You should understand that all this is from a non-Malayalis perspective. Yeah, because I have always had these questions and I have cleared it myself. Correct. And those have come here and there. Correct. And that is one I've always felt Malayalis when they speak Tamil, I don't know how many Malayalis would accept. She spoke so brilliantly. Yeah. Like a Malayali speaking Tamil. Yeah. So that is the character. And when Malayalis speak Tamil, when we used to work in a television channel together, there was this production controller. His name is Subhash. We used to call him Cheta. And the way he responds, it is so cute. They are so innocent when they try to speak Tamil. It sounds with so much innocence. And you fall in, you adore them speaking. We are not that innocent. I know. But you adore that speech part. Yes. So we used to call him Cheta. So that's I need to give this, I should explain it somewhere. So all of this actually goes to Subhash Cheta. Yeah. Endari maniya jidire Cheta. So whenever we used to go to him, he is the person who used to pay us when we used to work in the channel. We were all freelancers in the beginning. Okay. So he's the one who will give us check. So we'll go and ask him, Cheta, check eppa varum? Adu veradanu poi sollada. Adu veradu. So he doesn't understand how he is pronouncing those words. So for us, it's only like, it's like a tune and it's like mere words.
And they're so confident to speak any language. Yeah. So that way, that is what we wanted, not Yes, Malayalam. we are confident. The You saw Cheta. Doctor movie? Yeah. In that, he acted in a police character. Correct. Yogi Babu will be beaten, no, Avunu, inside. avunu. So he'll come, who took the girl? Oh, Last month, that is that Cheta. that guy. So I'll also go and ask him for check. Hey, எனக்கு என்ன payment இல்ல, உனக்குலாம் வரா போடா. Okay, Cheta. She shouldn't speak Tamil, she shouldn't speak Malayalam, she should speak Tamil like how a Malayali would try to speak. Yes. So that is what she has done in the film, except 1 or 2 scenes where she is interacting with her parents. తెలుగు కూడా మీరు మలయాళం ఎలాగైతే మాట్లాడతారో అలాగే మీరు మాట్లాడారు తెలుగు. ట్రై చేసాము. బాగా ట్రై చేశారు మీరు, ఎందుకంటే మాకు అమ్మ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లాగే మాట్లాడుతుంది తెలుగు. I think he has also spoken a bit of Malayalam here and there, imitating her. Those were all there. That all came from Subhash Cheta. సినిమాలో ఇది మా వాళ్ళు ఎందుకు రాశారో తెలియలేదు కానీ నేను అడుగుతున్నాను, సినిమాలో మొత్తం ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి? Sorry? How many songs? In the Parthala. I think 7. మీరిద్దరు ఎందుకు ట్రిగర్ నొక్కట్లేదు? నేను దీన్ని ఖండిస్తున్నాను తీవ్రంగా. It's not working. I have included all the small bit Small song, bits everything, also. where she feels after he has shouted at her in the phone, no? After that scene, there 7 is a songs. time-lapse montage. Yeah, 7 songs. మీకు కూడా ఈరోజే తెలిసింది కదా? అవును. ఓకే, సరే ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తాను. మీరు మూవీలో ఆఫ్టర్ Sorry, 8 songs. షూర్? Yes, sure, 8 songs. సార్ నాకు ఎంత పాట తెలీదు, తన 7 I songs. don't First half లో 2 song, ఒక bit song. Okay బా. ఈయన దగ్గర ఏముంది మనం తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు? వాచ్ సారల్ அந்த అమరాస్ అమరమరా ఆజాది వానే వానే కనవే పెరుంగనవే. Split into 2. Yes. Ariva's song, but I'll count now. I'll also count. కనవే పెరుంగనవే. ఓకే 8 songs అయిపోయింది. రాజ్ కుమార్ గారు మీరు లీడింగ్ లో ఉన్నారు. మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు. First 2 questions I only You answered. answered. Now this one I only answered. ఓకే, సో 3-3-3 అండి. గేమ్ లోనే లేదు. మీరున్నారు, మీరు 3-3-3. ఓకే, Sometimes 3 in a game audience also inside the game. ఇన్సైడ్ ద గేమ్, గ్యాలరీ లోపలికి వచ్చి కూర్చుంది. అండ్ ఇందులో అచ్చమిల్లై అనే సాంగ్ ఏదైతే ఉందో అది యూనివర్సల్ గా అన్ని లాంగ్వేజెస్ లోనూ మీరు అలాగే ఉంచేశారు. ఒక్కసారి మా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం అంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ సాంగ్ క్యారీస్ నాకు తెలుసు, కానీ ఒకసారి మీరు చెప్తే బాగుంటుంది. This song is one video. This is one video which actually introduced me to Major Mukund Varadarajan. So that Achamile, those lines, they talk about there should not be fear for anything. Even if the whole sky crashes and if you know that it is going to fall down on your head, you're not supposed to be scared. Even if the whole world turns against you, and if it is coming towards you to attack you or to come against you, you should not be scared. So it goes on like this. There are so many references like that. Correct. So he says, even if this occurs, even if this occurs, even if that occurs, you should not show an ounce of fear. So that song Major Mukund chose to sing to his child without any drama around it. I mean, he didn't know that he'll pass away one day, that this child will grow as a single parent child, and he chose to sing that to a daughter of his, and that's the only visual that this daughter will actually remember from what her father has done to her. Now whatever she remembers must be through the stories narrated by her mom and what we have shown in the film, but that is separate. Yeah. సో సూపర్బ్ అండి, ఎందుకంటే అదే పాటని మీరు అలాగే ఉంచేశారు. మీరు ఒక్కసారి పాడతారా? அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே. సూపర్. సో అలాగే మీరు ఒక సీన్లో దిస్ ఇస్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ అని చెప్పారు. అది కూడా ఒక గూస్ బంప్ మూమెంట్. ఆ సీను అక్కడ ఏం జరిగింది మనకు తెలియదు, కానీ మీరు చూపించినటువంటి ఈ సన్నివేశాలతో ఇలాగే ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి వెన్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ అండ్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ అటాక్స్ అని అనిపించింది. సో అలాగా నేను కొన్ని ఫేసెస్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ద ఫేస్ ఆఫ్ డాష్ 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 ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఓకేనా? ఎవరైనా సరే ట్రిగర్ ప్రెస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. ఓకే, అండ్ ద ఫస్ట్ ఫేస్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ఇస్ Face of cinema. Face of Kamal Indian Hassan cinema. garu. Yes. Face of cinema. World cinema. Cinema. ఓకే, సూపర్. ఫేస్ ఆఫ్ సినిమా అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారు. అయిపోయాయేమో, పర్లేదు. అదే I'm leaving it to you. సరే ఓకే, పర్లేదు. తనే కొత్తగా వచ్చారు, తనే చెప్తారు. నీ సొల్లు చెప్పండి. Rising up from scratch, no?
Yeah, that we can. How to name దానికి it? I ఒక don't. వర్డ్ ఉంటే టార్చ్ బ్యారర్. టార్చ్ బేరర్. ఓకే. ఫేస్ ఆఫ్. Face of Sai Pallavi. You are showing it to. ఏదో ఆన్సర్ చెప్పేశారు. Face of. అంటే వాట్ డూ యూ థింక్, లైక్ ఇందాక సినిమా అన్నారు, ఇదేంటి డాన్సా, యాక్టింగా, వాట్ ఇస్ షీఈస్ ద ఫేస్ ఆఫ్? Face of or like ஒரு நம்ம பொண்ணு. ఓ మన అమ్మాయి. మన అమ్మాయి అంటే సాయి పల్లవి. అది ఓకే, సూపర్ అండి, బాగుంది. ఫేస్ ఆఫ్ మన అబ్బాయి. మన ఎస్కే అని చెప్తారు. చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కాలేజ్ గర్ల్స్ అన్న ఎస్కే అన్న అనే పిలుస్తారు. సూపర్ అండి. అన్న ఎస్కే అన్న అని పిలుస్తారు. ఫేస్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఫేస్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సూపర్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పాలి. ఓకే, ద ఫేస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, పాజిటివిటీ అండ్ ఫరెవర్ మంచి మంచి మాటలు చెప్పే ఒక మంచి మాటలు చెప్పే రిపీట్ కాపీ. అదేంటి మన ఒక పాట నుంచి అదేంటి, అది నమ్మ కుడుతుటే இருக்கும்ல ఒక నిమిషం లేదు, ఆ డబ్బా వెయిట్ అక్షయ పాత్ర. సో ఆ అక్షయ పాత్ర నుంచి మంచి మంచి మాటలు ఎప్పుడే వస్తున్నాయి కదా, చాలా పాజిటివ్ గా బ్లెస్ చేసి ఒక్కొక్క ఈవెంట్ కి వచ్చినప్పుడు. ఫేస్ ఆఫ్ టెలివిజన్ హోస్ట్. హలో, నేను చాలా వైడ్ గా పెద్దదిగా మంచిగా చెప్పాను టెలివిజన్ హోస్ట్. ద ఫేస్ ఆఫ్ టెలివిజన్ హోస్ట్ అంటే లైక్ సరే కరెక్ట్ దా இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றதா చాలా ఉన్నాయి. ఎస్, ఇంకా ఇప్పుడు మీ బజర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. సో ఫేస్ ఆఫ్ కూడా చాలా బాగా ఆడారు మీరు, వెరీ గుడ్. నాకు తెలుసు అన్ని కట్ అయిపోతాయి, లాస్ట్ ఫోటో మాత్రం ఉంది కదా మేము చెప్పింది, అది మాత్రం ఉంటది, అది మాత్రం ప్రోమోలో ఉంటది. అది కూడా ప్రోమోలో ఎలా ఉంటదంటే ద ఫేస్ ఆఫ్ అదే పాత్ర. సో ఐ ఆస్డ్ ఇన్ ట్విట్టర్, ఎవరైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారా సినిమా చూసిన వాళ్ళు, బికాస్ చాలా మంది మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటారు కదా, దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు మీట్ అండ్ ఆస్క్ యూ. సో I selected just 3 questions. Sri Aruna has asked, after every movie SK sir will keep some accessories, dress of that character with him. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ట్రెజర్ చేయబోతున్నారా ముకుంద్ క్యారెక్టర్ నుంచి అని, మీరు చేస్తారా అండి అలాగా? Yes, I do. I think I know the answer. I'll see if he's saying the same thing. என்ன நீங்க எடுத்து வச்சிருப்பீங்கங்கிறது அவருக்கு தெரியுமா? என்ன நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன், நான் the uniform. Yeah, the uniform is with me. நீங்க எது நினைச்சீங்க? I thought he wanted the statue. Statue also I've asked. Okay. But சொல்லுங்க. இல்ல We made a cast of his face with that name. Statue. I thought he wanted that. Okay, ఆయన ఆల్రెడీ యూనిఫామ్ తీసి పెట్టుకున్నారు. இல்ல அது வந்து கொஞ்சம் நானே அப்படியே இருப்பேன் நான். இது வந்து இந்த யூனிஃபார்ம்னா இட் வில் பீ இன் மெமரி ఆఫ్ విత్ ద బ్యాడ్జ్, ముకుంద్ బ్యాడ్జ్ ఓడ ఐ హావ్ ఇట్. నేను వీళ్ళు తనకి రాజ్ కుమార్ అని ఒక బ్యాడ్జ్ ఉంది, తనకి ముకుంద్ అని ఒక బ్యాడ్జ్ ఉందా, నేను నాకు తెలిసినప్పుడు నేను అనుకున్నా నాకు సాయి పల్లవి ఒక బ్యాడ్జ్ ఇవ్వండి అని. తన యాక్చువల్లీ ఒక బ్యాడ్జ్ నాకు అక్కడ ఉన్న ఆర్మీ వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు చేస్తారు కదా, అది నాకు ఇచ్చారు సాయి పల్లవి. ఐ హావ్ దట్ విత్ మీ. ఇక్కడ రతి హెస్ ఆస్క్డ్ టు ద డైరెక్టర్, army portion in the film is beyond perfection, how he pulled off all the people in Kashmir to enact the perfect acting. indake meek answer vachesindi. Sai Pallavi garu talked about dubbing studio in Kashmir which is very small, so they wanted something more. adedo dubbing studio chinnaga undindi, AC levu ani chepparu kada మీరు, వాళ్ళు అక్కడే చేశారా ఈ పోర్షన్స్ అన్ని? లేదు, మనకి యాక్టర్స్ గా వీ హ్యావ్ ఒక కంఫర్ట్, ఎప్పుడు ఏసీ ఇప్పుడు ఉంది అదన్నీ కదా, అక్కడ వాళ్ళకి తెలీదు మేము మూవీలో ఉన్నామా లేదా, బట్ అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు అంత డెడికేటెడ్ గా తను ఒక వీడియో చూపించారు, అంత స్వెట్ ఉంది, ఇంత చిన్నది స్టూడియో లేదు, చిన్న ఒక రూమే ఉంది. Only one studio was there and that was shut when the time we went. It was during Independence Day weekend, so everything was shut. One proper studio was there. Otherwise, the studio that we dubbed, it was a makeshift studio. So they record only songs there. Okay. There are a lot of independent singers there. So they sing their songs. Rap singers are there. So they produce independent songs. So they record only for albums there. So when we went with this actors from Kashmir to dub there for their parts, so there's no AC there. And we had only fans. So while recording the voice, we had to switch off the fans.
So me, the engineer, the actor, all of us will be sweating so much. చాలా వేడి. So the entire room became wet. For those 4-5 days we were dubbing, and they were also cooperative. So there's so much hard work there. Actual sweat is there in the film. I know. Vijay has tweeted, loved the movie. Could you ask Sai Pallavi ma'am what is her deepest fear? I find her very confident. Deepest So fear, do you huh? really have any fear? Siva Karthikeyan గారికి అయితే లేదు, ఫియర్ ఏం లేదు మీకు. రియాలిటీ తెలియకుండా ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, దానికి ఏమైనా వస్తుందేమో చూద్దాం. మీకు ఫియర్ உங்களுக்கு ஃபியரே இல்லையா? இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்க போறாங்களாமா, என்ன ஃபியர்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. First, I get answer. I'm scared that I might lose track of reality. Because మనకి రియాలిటీ ఏంటి అని తెలియాలి కదా. Sometimes when we are in the industry, we are surrounded by a lot of noise, by a lot of smoke. We forget who we truly are as people. So it's always nice to be grounded. So every time I do something, I'll think మనకి రియాలిటీ తెలియాలి. We are very fragile. We are very simple people. So fear of forgetting the reality is my biggest fear. అది మీకు ఉండదులేండి ఇంకా, ఎందుకంటే యూఆర్ ఆల్వేస్ గ్రౌండెడ్. సో మీకు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఐవ్ సీన్ యూ సిన్స్ సో మెనీ ఇయర్స్. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను, మీరు అలాగే ఉన్నారు, అంతే గ్రౌండెడ్గా ఉన్నారు, అంతే హంబుల్గా ఉన్నారు. సో ఇంకా ఫియర్ లేదు, వదిలేసేయచ్చు, ఆ ఫియర్ కూడా లేదు. ఇప్పుడు మీరు అంతకుముందు మిమిక్రీ బాగా చేసేవాళ్ళు కదా, ఈవిడ ఎలా ఉంటారు సెట్స్లో ఒకసారి ఏమైనా చూపించగలుగుతారా మాకు? எப்படி செட்ஸ்ல இருப்பேன் காட்டுறேன். ஐயோ, வெரி சீரியஸ். వెరీ సీరియస్. ఓ ஒர்க் அந்த ஷார்ட்லாம் வந்ததுன்னா லைக் வெரி வெரி சீரியஸ். Shot how it is, so I have to do. So she'll go and they will discuss, this is that this, so they will do, and I'll be like watching tennis match. Okay, so like that she'll not be very funny or like that. She is very meticulous actually. డైరెక్టర్ Ayyo. Imitate one line imitation. Mimicry. Imitation. Mister. లేదు, నేను ఇది చెప్తాను. ఏதாவது నడువులో ఇఫ్ వి ఎండ్ అప్ సేయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ హిస్ ఫ్లో, నో హిల్ బి లైక్ బికాస్ హిస్ ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ ఇమ్మీడియట్లీ హిస్ ఐబ్రో విల్ గో అప్. దేర్ హి ఇస్ డూయింగ్ దట్. ఇదేంటి, దెన్ హిల్ సే, సో శివ, సో పల్వి, లైక్ దట్ హిల్ గో. Okay. And then he'll come, this is like that, you have okay, ready, like that he'll be. No, he'll 24/7 he'll be thinking about this only, movie, scene, shot, not only in the shoot or like I think for the past 3-4 years. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారండి? సినిమా సక్సెస్ అయ్యింది, Next script. ఓకే. అంటే ఫస్ట్ మురుగదాస్ గారు, తర్వాత కమల్ హాసన్ గారు, నెక్స్ట్ ఎవరు సార్ ప్రొడ్యూసర్? అంటే ఏఆర్ రెహమాన్ గారా అట్లా? I really don't know. We should see. Yes. అంటే ఆల్రెడీ అకంప్లిష్ డైరెక్టర్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఆయన సినిమాలు. Yes, correct. సో ఐ థింక్ సంబడి లైక్ దట్ ఓన్లీ విల్ బి యువర్ There is a chance. నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అని. బాలవాక్ బ్రహ్మవాక్ అంటారు, నేను చెప్పేశాను కాబట్టి అదే జరగచ్చు. ఆయనకి జోక్ అర్థం కాలేదు. బాలవాక్ అంటే పిల్లలు చెప్పింది నిజం అవుతుంది అని. பாலவாக்குனது பால கணபதி மாதிரி. Correct. நான் ஏதோ அது ஒரு சாபம் போல తెలియదు. அருள் வாக்கு, தெய்வ வாக்கு. அவங்க சொல்றது குழந்தை వాక్. ఎస్. సో ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మరొకసారి. ఇది తమిళ ప్రేక్షకులు, తెలుగు ప్రేక్షకులు అని కాకుండా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ప్రేక్షకులు యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి సినిమా ఇది. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి సినిమా. సో థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా చేస్తూ ఉండండి. అండ్ మీరు ఇంత మంచి కంటెంట్ని, నిజంగా జరిగిన కంటెంట్ని ఇంతే ఎంటర్టైన్మెంట్తో తీసుకొని వస్తే తప్పకుండా సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు అవుతాయి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ మీరు ఇందాక గేమ్ ఆడారు కదా, మీరు గెలుచుకున్నారు. అద్భుతమైనటువంటి గిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు. సేమ్ ఈ గన్ మీకే, ఆ గన్ మీకు, ఈ గన్ మీకు, ఆ గన్ మీకు. థ్యాంక్ యూ అండి. జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళాలి. లేదు, ఫ్లైట్ లో అలౌడా? నేను ఇచ్చానని చెప్పండి. పట్టుకుంటారు, నన్ను కూడా పట్టుకుంటారు అందుకని.